nhưng mà sắp thì sẽ là dùng được năng dùng điểm số sai cho cái đầu tiết thì chúng ta cần bị bệnh tra mình cả cho đẹp bọn mình vật vật clip này bạn sẽ là cho cái quyền là chốt chơi bạn bật là sự call bạn set HP tầm tầm tới đối với bạn dùng điểm tăng càng đớm càng bị tăng bị tra mấy bây giờ chọn cứ bọn ấy cứ kia đã reset in there but cứ mình là panel thì bật vô thằng đó và chẳng bây giờ thì cả tất cả thì mấy mũi này càng không có phá này và hai những gì ta enable disable đặt cái cần một này bằng chữ rồi được cái một tiếp giờ mình đặt này gần không play step anh ấy give it a bật chứ để bóng bạn cười nhé dừng bờ tắt khơi gì thằng nó chứ cái bọn nó đi phố được thằng bạc chứ đó là dân select những character của mình bạc ở đây tôi cả cho một cái in game nhưng mà về bắt đầu là public and check enable profile bg public game object enable player sketch bg so tầng P này mình call disable là này dot game object no dot selective for enable player state pg4 và những bật tờ quánh là bây giờ dùng set là player render teacher hay là loại này cứ dùng set thì cần nối cứ như này là render teacher sẽ là quánh ở dùng tất cả bật này và là này is going to be bad nhưng là bây giờ dùng set unit avatar teacher dùng bật là bây giờ dùng reset unit avatar picture và dùng vào lên càng sâu một tí lọc càng đi quanh perfect but là ní cái dương mình đối chia nhưng mà cái hạt vừa hao cũng vậy từ đó vì mình bán mình tập con năng thể về nơi miếng là không inventory một tiệm cho nữa không inventory này vâng
BG một tiền đồng áp từ vậy. Wow, bật nhẹ nhàng chưa? Tầm trớ bật bật đang được bật off nhé, bật cái làm mình chỉ mới giờ bật cao chỉ liền BG enable for each one BG in BG enable BG được selected for but in trong làm select để gần khốn BG select true hay trong BG for để phải để set lên đầu đã để phải để đi set lên đầu đã BG true với sẽ tự động cái này đi. Ok, ở đây thực ra click lên cái manager log phần tính và dừng miền ở BG enable đi và dừng select enable tầng 4 đặt cho là cái BG enable và BG enable list tầng 4 tống cho nó public list cái BG enable tầm trờ nữa. Ok, là nếu như thôi cái default từ từ ba lần một chân mấy cái này giờ mấy trăm bài thực cái này set đấy và buồn cái này dương thơ tạm mũi các bạn call disable selection call update selection box clear corner reset unit out down picture bật phản ứng rất nhiều thừa nhỉ. Vâng, ở đây nếu như thơ ca tay một tí vào bật điện nghiệm được quýnh vâng start menu quýnh vâng bây giờ thơ ca tay một tí đã bông làm được. Đó thì em select cho bằng ba mình select nữa ba cái ngon vậy bật tao vào làm quýnh chân mũi quỳ bật perfect tầm tới và tầm tới đó Unity3d
Rồi bọn mình đọc nè. Chẳng người ta đọc sẽ chân và buổi tới dương thì tôi bị tỏ tiền và dương đọc sẽ hỏi nữa. Cứ miền là bờ á. Bờ mấy cứ là miền bờ nhé. Giờ mai tao nâng trông tục bằng nâng sticky note bên nhóm cứ chia lẹn là mới dùng khăn và Boba, which is going to be locked, semi-pon, congruent, auto global spawn room, room AI, unity thread handler, speed slot ID, player name, which is in game. The line name John Tok, select my some kind of way, which is going to be buff, cast spell, but exit play all that. Alright, so đôi chia nếu miên thì cái tiền đôi chia job ấy bạn sẽ là gì đấy bạn sẽ là cái job. Ok bây giờ tầm phần nắng ở với đây dương từ đó sẽ là công việc của ấy cái dương miền Bắc nhà chốt để bọn người ta sinh but selection người ta phải là này gì đó làm gì đấy là này cứ select cái job nơi công việc có cái dương gì ông bị EMPបញ្ហាឡើយនេះ Sing first issue មានន័យថាតាមធម្មតាយើងវាធ្វើតាមធម្មតា Tower យើងស្រឡាញ់ឥឡូវគឺថាវាអត់ស៊ីងទេបាទដល់តែវាមាន target ទៅបានស៊ីងអញ្ចឹងកន្លែងនេះអត់ត្រូវទេឡើយគឺយើងត្រូវតែ Sing first pick first initialize of EP Sing first packet after Sing first packet after first initialize of EP packet to ensure that our base our quick hero jungle hero has she's going to be quick step but chẳng biếtយើងទៅលើការផ្ញើដល់ packet ដំបូងបាទនៅពេលដែលបន្ទាប់ពីយើង initialize នៅ UDP network ដំបូងដើម្បីឲ្យច្បាស់ថាbeta crypt jungle hero នេះគឺមាន crypt state អញ្ចឹងកាលណាមាន crypt state វាមាន HP មាន damage មាន attack speed វាបាទនៅក្នុងហ្នឹងនេះគឺជារឿងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវគ្គក្រោយដែលយើងទៅធ្វើអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះខ្ញុំសូមបន្តប៉ុណ្ណេះ Yeah, number 13.